অফিস ডেস্ক ক্যাফেটেরিয়ায় দিন চাকার ওই জীবনটায় না বলা কত গল্প হাসায় ভাবায় কখনো আশা জাগায় let the stories come alive. Heal with Jon Kabir. Only on Radio Foorti 88 FM. Hi guys, Jon আপনারা শুনছেন Heal with Jon Kabir, only on Radio Foorti 88 FM. আর আজকে আমার সাথে আছে, I don't think যদি শুধু এটা অন্য মিডিয়ামের শো হতো আমার নাম বলতে হতো না, বাট since it's a radio, আমার সাথে আজকে আছে Nusrat Faria. Hi Faria. Hi ভাইয়া, how are you? I'm good. জিমে দেখা হয় না কেন? ফাঁকি মারতেছো কেন? ফাঁকি মারতেছি না, অ্যাকচুয়ালি একটু বিজি মানসিকভাবে। মানসিকভাবে? Elaborate please. থাকে না, মেন্টালি sometimes we stay occupied with so many things. তো আমার মনে হচ্ছে যে এখন আমার টাইমে আমার লাইফে আমার একটা টাইম যাচ্ছে যে আমি একটু মানসিকভাবে অকুপাইড। সো এই জন্য ভেরি ইন্টারেস্টিং যে তুমি কি নিয়ে ব্যস্ত মানসিকভাবে, এটা শুনতে চাই। সবাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করে কাজের কি নিয়ে ব্যস্ত, এক্স্যাক্টলি মানসিকভাবে কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি এখন? এত আপাতত ওভারথিঙ্ক করে। ওভারথিঙ্ক করো তুমি? হাই ফাইভ, এই যে এখান থেকে হাই ফাইভ। We all do, but আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে চাই না। না, I am an overthinker. আমি acclaimed overthinker. I am মানে acclaimed মানে PhD holder overthinker. Okay, so এখন কি নিয়ে ওভারথিঙ্ক হচ্ছে? ওভারথিঙ্ক করছি লাইফ নিয়ে, how I'm gonna see myself in next couple of years, কি করব, কি করতে চাই, সবকিছু মিলিয়ে আর কি খুব ওভারথিঙ্ক করি ইদানিং। মানে ধরেন বিড়াল যদি একবেলা নাও খায় ওটা নিয়ে ওভারথিঙ্ক করতে থাকে। So this is I'm like going through a phase just I'm overthinking a lot. But এই যে বিড়াল বা কুকুর, আমাদের যে পেটস, ওদের নিয়ে ওভারথিঙ্ক করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে জায়েজ। They can talk, আমরা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝি না। একদমই তাই। So if they don't eat একবেলা, ওভারথিঙ্ক করা ইজ ভেরি একদমই তাই। এবং আমার বিড়ালকে নিয়ে আসলে আমি একটু বেশি ওভারথিঙ্ক করি, কারণ আমার কেন জানি মনে হয় ও আমার মতো মন ভোলা। তো এই জন্য I'm always extremely paranoid what he is doing, what he is up to. So yeah. So তুমি ওভারথিঙ্ক করছো যে তুমি আগামী বছরে কি করতে চাও, 2024 এ কি করতে চাই, 2025 এ কি করতে চাই, 6 পর্যন্ত আদৌ আমি সাস্টেইন করব কিনা, সবকিছু মিলিয়ে আমি ওভারথিঙ্ক করি। ওকে, সো এই ওভারথিঙ্কের দুইটা আউটকাম আছে, একটা হচ্ছে completely negative outcome, yes, এটা হচ্ছে positive outcome. So since you are like an overthinker, yes, আগের থেকে, yes, I like to assume যে তোমার আগের ওভারথিঙ্ক গুলো কাজে দিছে। not necessarily ওভারথিঙ্ক গুলো miserably fail করছে, but আমি খুব অ্যাক্ট করছি যে it went good. বিকজ আমি কাউকে বুঝতে দেই না যে আমি ওভারথিঙ্ক করে I messed it out and এটা রেজাল্ট খুবই বাজে একটা জিনিস হয়েছে, বাট আমি আমার মতন ওভারথিঙ্ক, বিকজ যার মধ্যে ওভারথিঙ্কিং এর ব্যাপারটা আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান, আমরা যে কোনো কিছু নিয়ে ওভারথিঙ্ক করি, আমরা একটা রেজাল্ট নিয়ে ভাবি না। রেজাল্ট নিয়ে ভাবারই যদি হতো তাহলে তো 5 মিনিট চিন্তা করেই হয়ে যেত, এটা নিয়ে 1.5 দিন চিন্তা করার কোনো দরকার ছিল না। বাট দ্য থিং ইজ, ফর মি আই থিঙ্ক ইটস আ ব্যাড প্র্যাকটিস উইচ আই ফিল, আই রিয়েলাইজ, বাট কিছু করার নাই। I think this is also a part of my personality and I've accepted it and I have to move on with it every day. So আমি তোমাকে আজকে যে জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করবো এগুলো নিয়ে তুমি সব ওভারথিঙ্ক করে অ্যানসার দিবা? No, not necessarily. I will feel what মানে আমি যেটা ফিল করবো আমি সেটাই বলবো, not necessarily. এবং আমি যখনই কোনো ইন্টারভিউ দিই আমি খুব একটা ভেবে আসি না, মোস্টলি তো কফি খেয়ে আসি না, কারণ কফি খেলে ওভার হাইপার হয়ে যাব। সো মোস্টলি আই স্টে ইন আ ভেরি স্টেট, মানে কাম স্টেট অফ মাইন্ড, সো দ্যাট আমি নর্মালি অ্যান্সার দিতে পারি সবকিছু। ওকে, দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড। সো তুমি ওভারথিঙ্ক করতেছো যে এই বছর কি করবা, তোমার সামনের বছরে কি প্ল্যান হবে। সো এই ওভারথিঙ্কের সোর্স গুলা কোত্থেকে আসে? মানে আমি যেমন ওভারথিঙ্ক আমার হচ্ছে ইনসিকিউরিটি থেকে। আমার ইনসিকিউরিটি, আমার একমাত্র ইনসিকিউরিটি হচ্ছে যে সিন্স আই এম গেটিং ওল্ড, everyone's getting old, and তাতে যেটা হয় you think about your parents even more, because they're also getting old. So ওইটা নিয়ে আমার অনেক ওভারথিঙ্ক চলতে থাকে। I lost my dad, so আমার জায়গাটা একটা ওভারথিঙ্ক। সো তোমার সোর্সটা কি ওভারথিঙ্কে, যে মেইন ওভারথিঙ্কটা তোমার কি নিয়ে হয়? I think I overthink because I feel I'm almost reaching, not yet, but it's like 2-3 years after, like I'll be reaching my 30s, so I'm feeling that I have not achieved anything. I have not achieved anything at all. I think none of my jobs are remarkable. মানে আমি যদি এখন ফাট করে মনে যাই কেউ আমাকে মনে রাখবে না, সো আমি এই টাইপের জিনিসপত্র নিয়ে ওভারথিঙ্ক করি। Okay, so we're talking to Nusrat Faria here and she's saying যে ওর বয়স 30 হচ্ছে and she hasn't achieved anything. That is very brave
for you to say that. Yes, because I feel যা আমি করেছি সেটা অন্য যে কেউ করতে পারতো, but what is speciality of mine? আজকে যদি আল্লাহ না করুক if তার কাছে আমি চলে যাই, মানুষ আমাকে কি দিয়ে, what's my legacy? আমাকে দিয়ে কেন মনে রাখবে? So I start thinking about all those things, and I think what I've done, it's not enough. It's not enough for me as a girl. It's not satisfying my heart, my crave. So সেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে কি করব, নতুন কি করা যায়, নতুনত্ব কি আসে, because we are working on such an industry, it's completely male dominating industry. Standing out as a girl, it's struggle every day, every hour, fighting with the people that যাদের কাছে তোমার কোনো কন্ট্রোল নাই, যাদের কাছে তুমি হয়তো বা শুধু কাজ দিয়ে it's just a lot of hard work, you know, the brain work, তোমার নিজেকে ফিট রাখা, নিজে পারফরমেন্স করা, কোয়ালিটি ওয়ার্ক মেনটেন করা, so much like PR, liaison. This whole thing is so chaotic, and I'm very open and blunt about it because I'm facing this every day. So you're saying ekhono it's a male dominant industry? Absolutely. What are you saying? Hey, 2024 2024, absolutely. The decision makers are male. Have you seen any producer who's a female and offered me a movie? Yeah. Damn. Pin drop silent. I know. Damn. So why, if I may ask, কেনো মেয়েরা as a producing a জায়গাটা, I know a few directors, but a production by producing a জায়গাটা, why they're not like, you know, thinking? Because আমরা মেয়েরা মেয়েদের উপর কম বিশ্বাস করি. Okay. We I don't know why, but very few people I have seen, আমার কাছে মনে হয় যে একটা মেয়েকে যে পরিমাণ লিফট করতে পারে, আমার মনে হয় না none of the কোনো পুরুষ সেটা একটা মেয়েকে লিফট করতে পারে, because the energy, because of the power. When there is two powerful women in a room, you can feel the energy, you can feel the vibe, but পাওয়ারফুল ছেলেরা পার্সোনালিটি ওয়ার সবাই একসাথে থাকলে ইটস ডিফারেন্ট, বাট একটা মেয়েকে লিফট করার যে ব্যাপারটা, ইটস সামথিং ভেরি পিওর অ্যান্ড সামথিং ভেরি এনার্জেটিক। মানে ওইটার মতন না সুন্দর কিছু নাই। আই সি মাই ফিমেল ফ্রেন্ডস, তারা যখন আমাকে বুস্ট করে ওইটা একরকম, আর আমার মেল ফ্রেন্ডসরা যখন আমাকে বুস্ট করে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বিকজ আমরা মেয়েদেরকে আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখিনি এই কারণে না, এটা অনেক বছর ধরে এরকমই হয়েছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট আই জাস্ট ফিল যে মেয়েদেরকে কম অ্যাপ্রিসিয়েট করে, বাট যখন তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে that result is so beautiful that you can't even imagine. So I feel মেয়েদের প্রডিউসিং এর আশা নিয়ে কোনো কথা না এখানে, কথা হচ্ছে যে কেউ প্রডিউস করতে পারে, বাট স্টিল ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু সার্ভাইভ এভরি ডে। হয়তোবা সবাই এসে বলতে পারে আরে না, থিংস হ্যাভ চেঞ্জ নাও। নো, থিংস হ্যাভ নট চেঞ্জড। এভরি ডে ইজ আ স্ট্রাগল. Every day you have to fight with people. You have to prove yourself. It doesn't matter how much hits you have, how much caliber you have. তোমার নিজেকে প্রুভ করতেই হবে somehow or the other to get a job. Wow. Okay. I had a lot of questions, but I'm not going to ask them because অনেকগুলো answer পেয়ে গেছি. So yeah. Okay, I wasn't ready for that. আমরা কি heavy conversation? No, I love it. I love Okay. it. I love it. Okay. Heavy, dark. I love all these things. Okay. দেশের বাইরে, কলকাতা, you've been there too. ওখানেও কাজ করছো. Is it the same over there? Mostly it's the same. ওখানে হয়তো বা you don't have to prove yourself multiple times, but it's there. It's just there. I would just like you to get the vibe যে it's there, না? হ্যাঁ, I mean also থাকে না যে how do I put into perspective, মানে ব্যাপারটা এরকম না যে it's a male dominating industry. It's just এখন পর্যন্ত ওই সেক্টরগুলোতে mostly males are there. You know, the decision makers are male. Bodyগুলা হচ্ছে male. So when it comes to a male and a female, it's not that যে আমি কাউকে ছোট বা বড় করে বলতেছি, এমন বলতেছি না যে আমরা মেয়েরা নিরুপায়, or nothing like that. We have passed that stage. But what I'm trying to tell you is that the decision maker of both of these sectors, India বলেন, বাংলাদেশ বলেন, the figures are male. So তাদের কাছে নিজেদেরকে কাজ দিয়ে প্রুভ করতে হয়, লিয়াজন মেইনটেইন করতে হয়, অনেকভাবে যেটা হয় যে নিজের কাজটা দিয়ে তাদের সামনে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে ইট ইজ আ লিটল বিট ডিফিকাল্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট এখন এসে। কারণ হয় কি, যখন তুমি নতুন কোনো একটা জার্নিতে স্টার্ট করো, তোমার মধ্যে ওই রাশটা থাকে, তোমার মধ্যে অ্যাড্রিনালিন রাশটা থাকে যে আইল প্রুভ মাইসেলফ, আই ডু দিস, ব্লা 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 ব্লা। বাট when you reach a certain level, তখন কিন্তু লট অফ থিংস আর দেয়ার, because you became a name.
ওইটার সাথে অনেক রেসপন্সিবিলিটিস আসে এবং তখন নিজে থেকেও একটু আমরা রিল্যাক্সড হয়ে যাই। সো আমার কাছে এখন মনে হয় যে আই এম লিটল লেজি টু ডু দ্যাট অ্যান্ড আই ফিল আই লিটল লাইক কেন আমার এখন করতে হবে, আই হ্যাভ ডান এনাফ, আই থিঙ্ক আই ডিজার্ভ দিস। সো আমি ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, ইটস বোথ, ইটস নট অনলি দেম, ইটস অলসো মি। রাইট, বুঝতে পারছি যে তোমাকে এখন এমন একটা পর্যায়ে তুমি আসছো, ইউ ফিল লাইক যে তোমার মানে এখন যদি আপনাকে বলতে হয় যে আপনাকে যদি একটা অনুষ্ঠান গেলে দেখি আপনি একটু ভয়েস চেক করেন তো আপনার মেজাজ খারাপ হবে না? আমি জন, আমার গান ভয়েস চেক করতে হবে? সো ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট, ইউ নো। Yeah, see now you feel it's weird, মানে it's weird. আমরা যেটা বাইরে থেকে দেখি, লাইক ইউ নো ইউভ অ্যাচিভড, একটু আগে তুমি বলতেছিলা যে তুমি ইউ হ্যাভ দিস ওভার থিঙ্কিং যে তুমি 30 হচ্ছ তুমি অ্যান্ড তুমি কি অ্যাচিভ করলে এন্ড এভরিথিং, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড এদিক থেকে আমরা যারা কনজিউমার, আমরা যারা তোমার কন্টেন্ট, তোমার মুভি, তোমার গান, এগুলো যারা কনজিউম করতেছি, ওদের কাছে কিন্তু পুরো জিনিসটা উল্টা। ইটস লাইক ইউর ডুইং আ লট অফ থিংস, ইউর ডুইং আ লট অফ থিংস, বাট তোমার ভিতরে ইনসিকিউরিটি হচ্ছে যে ইউ হ্যাভেন্ট ডান ইনাফ। Yes. How is that, say ধরো for your age and তোমার career, তোমার age অনুযায়ী, how is that not enough? Is there মানে গ্যাপটা কি? You want to do more but you are not being able to because of the system, এরকম কিছু? Absolutely. I want to do more. I'm not being able to do it because of the system, because of the circle, because of the loop, however you put it into perspective. Because আমার কাছে when I've started working when I was 16. So it's been 12 years I'm working, day and night. I've dropped out from university because I wanted to work. আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই নাই, কাজ করছি, টাকা কামাইছি, দেন আমি বাসা থেকে পড়াশোনা করছি। I finished my law degree from there because I felt like this is somewhere that I belong. I really wanted to prove myself every stage of my life. But এখন আমার এসে মনে হয় যে yes, I have done অনেক ভালো ভালো কাজের সাথে অ্যাসোসিয়েট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, বাট তারপরও আমার মনে হয় যে সিগনিফিকেন্ট কোনো কিছু আমি এখনো করতে পারি নাই। আর এই খিদাটা যদি আমার মরে যায় তাহলে I think that is the problem. That's where the problem that's starts. where the problem starts. So I don't want that. I want to be this hungry all the time. I want to be like do more every year. I want to do something out of the box. যে ফারিয়ার গান আসছে, oh god, এবার তো আমরা সবাই ঘেটে যাব. So I want people to feel that. So আমার যদি এই হাঙ্গারটা কমে যায় তাহলে ইটস অ্যাকচুয়ালি আ রেড ফ্ল্যাগ ইন মি। তার মানে এটা কমে গেলে এরপরে whatever you do, it's not going to be you. It's just করার জন্য করা, just forcing yourself to do it. And also one more thing, nothing in my life, আমি আমার প্রফেশনে মানে আমি যতদিন ধরে কাজ করছি, শুরুর দিকে করতাম পকেট মানির জন্য। when I was like, আমি যখন 500 টাকা করে পেতাম পার শো, তখন আমি করতাম কাজটা বিকজ অফ মানি। একটা টাইমে চলে যাওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি আমি না আসলে টাকার জন্য কাজ করাটা করিনি, আর আমি করেছি নিজের জন্য, what makes me feel good. কিছু কিছু কাজ এমন ছিল যে হয়তো বা the pay was very less but the effect of the work was big. So I was like, nah, I'll do that. আমি কিছু কিছু মুভিতেও কাজ করছি যেখানে হয়তো বা remuneration was নামকাও আসতে, but I did it because why? Because ওটার impact অনেক বেশি ছিল. So it was never for, of course our job related to money, our job is extremely related to money, but আমার কাছে মোস্টলি আমি ইম্প্যাক্টটা ক্যালকুলেট করি মোর দ্যান দ্য মনিটারি বেনিফিট। ওকে, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াটস দ্য মেজর ডিফারেন্স বিটুইন কলকাতার এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর আমাদের দেশের এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি? দ্যাটস দ্য মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন। আমি জানতে চাই বিকজ অ্যাট টাইমস আই গেট সাম সর্ট অফ লাইক ইউ নো মিউজিকের কিছু কোয়েরিজ আসে, সো আমিও মাঝে মধ্যে চিন্তা করি। এক্সট্রিমলি উই আর ভেরি প্রফেশনাল। আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি মিক্স। আমাদের যেরকম একটা জনরা, একটা সাইড আছে যারা এক্সট্রিমলি প্রফেশনাল, দে আর ভেরি মাচ দে নো হোয়াট দে আর ডুইং, যাদের সাথে আমরা টিভিসি মেকিং করি বা যাদের সাথে আমরা একটা, আবার আরেকটা জায়গা আছে তারা একদম একটু কম বুঝেন বাট স্টিল দে আর ইনটু মুভিজ। কম বুঝেন আমি বলবো না, তাদের একটা ওয়ে অফ ডিলিং আছে। সো আই ফিল যে ওইখানে দে মোস্টলি দে আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর ডুইং বিকজ ইটস মানে কলকাতা ইন্ডাস্ট্রি কেন পুরো ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রিতেই তো 100 বছর প্লাস। ওদের নো হাউটা অনেক স্ট্রং। হ্যাঁ, ওরা মোটামুটি কম বেশি সবাই জানে যে তারা কি করছে, দে নো দেয়ার জব, সো ইটস ভেরি ইজি টু ওয়ার্ক উইথ দেম। এখানে যেরকম এখনো আই স্ট্রাগল টু গেট আ হেয়ার ড্রেসার, ওখানে ইফ ইউ ডোন্ট টেক আ হেয়ার ড্রেসার দে কান্ট ইভেন শুট, তাদের গিল্ড থেকে পারমিশন দিবে না। সো এই যে মাইনর ডিফারেন্সেস গুলো কিন্তু স্ক্রিনে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট করে। এটা মাইনর না, এটা প্রিটি মেজর ডিফারেন্স। অনেকে মনে করে আমি যখন এখানে বলি যে ইউ নো আই নিড আ হেয়ার ড্রেসার, আই নিড আ পার্সোনাল মেকআপ ম্যান, হেয়ার ড্রেসার দিয়ে কি করবে, মেকআপ ম্যানই তো চুল করবে। আমি সেড নো, তোমার হেয়ার ড্রেসার হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে আসে নাই।
হ্যাঁ না বাট এটাই বলছি যে ওখানে যেরকম দে হ্যাভ দেয়ার গিল্ড দে হ্যাভ দেয়ার ইন্টারনাল থিং যে ইফ ইউ আর ডুইং আ মুভি ইউ হ্যাভ টু টেক আ হেয়ার ড্রেসার রাইট সো দ্যাটস অলসো অ্যাড লাইক ওখানকার কর্মসংস্থানেরও একটা ব্যাপার হয় যে এই মানুষগুলোকে আমরা কাজ দিচ্ছি, কাজ আমাদের দিতেই হবে। এখানে এরকম কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই। সো সব কিছু মিলায়, বিকজ মুভিতে আমরা কি দেখি বা আমাদের বড় পর্দায় আমরা কি দেখি, আজকে যে আমি এখানে আসছি ইট টুক মি 2 hours to look like this in front of the camera. When we do movie, even I mean let's say I'm not doing no makeup look, still it's take 2 hours to look like this. Why? I'm just বলছি আর কি, hair makeup it takes like 1.5 hours. And so it's not like যে আমি just সেটে গেলাম and I'm ready. Right. Every movie needs a different character. কখনো আমি পাশের বাসার মেয়ে, কখনো আমি গ্রামের মেয়ে, কখনো আমি বড় লোকের মেয়ে, কখনো আমি কখনো আমি জার্নালিস্ট or police officer. So every character needs a certain amount of looks and effort. And এটা তো আর overnight হয়ে যায় না। এটার জন্য তো একটা পুরো টিম কাজ করে, and the team requires an hair, makeup, costumes and everything. So আমাদের এখানে যেটা হয় কি, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদেরকে কাস্ট করলো ওই জায়গাগুলোতে কম্প্রোমাইজ করা হয়। বাট এটা আমি যখন স্ক্রিনে দাঁড়াচ্ছি, হ্যাঁ আমি একাই দাঁড়াচ্ছি, বাট পিছনে কমপ্লিটলি আর্মি ওয়ার্কস ভাইয়া, টিম অফ আর্মি ওয়ার্কস জাস্ট টু লুক লাইক দ্যাট। অ্যান্ড এই জিনিসটা বাইরে ওরা অনেক সিরিয়াসলি নেয়। Look sets are so important. An entire team is so important. Every actor, actress have their personal team so that they have that comfort zone while they're working. Because তারা যখন লং শিফটস করে 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা, তাদের ওই কমফর্টটা যখন না থাকে তখন কিন্তু তাদের পারফরমেন্সে অনেক এফেক্ট করে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্সেস। Yeah. Talking about makeup, so you recently portrayed our honorable Prime Minister's role. Yes. And it's a big role. Yes. And তোমার preparation, তোমার prep and how to go about it, মানে এটা কতখানি তোমার এফর্ট ছিল আর কতখানি ব্রিফড ছিল, এবং দুইটার মাঝখানে তোমার রিলেশন মানে কোহেরেন্সটা কিরকম ছিল? ফার্স্ট অফ অল ব্রিফ যদি আমি বলি, আমি একটা লাইনই তার কাছ থেকে শুনতে পেরেছি, জাস্ট বি ইয়োর সেলফ। দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ান লাইন দ্যাট শি টোল্ড মি। এবং আমাকে তো অনেকজন ব্রিফ করেছেন, বাট আমি সত্যি কথা বলতে যখন আমি the hair makeup is so important. Absolutely. So when I used to go to my vanityর বাইরে লেখা থাকতো হাসিনা। How did that feel? Exactly. Just imagine, it's a biopic, and of course আমাদের Father of the Nation a biopic, the only biopic that ever made, এবং ওখানে I'm playing the role of his daughter. Yeah. Whose name is current Prime Minister of our prime minister, not only prime minister, মানে ওটা তো of course that's there, but তার ছাড়া she is a role model for every woman. This is what I feel. And I always say there is a Hasina inside every girl. And trust me, আমি হয়তো বা ওই ক্যারেক্টারটা প্লে না করলে আমি কখনো বুঝতে পারতাম না how she was initially, মানে before she became this iron lady. So যখনই আমি ভ্যানিটিতে ঢুকতাম, the first thing I used to see হাসিনা. Okay, I used to enter, and then there was a long wig, যেটা চুল, মানে তার চুল অনেক বড় ছিল, and then I used to put contacts exactly তার চোখের মতন, and then I used to wear all those sarees, green color, because green is her favorite color. Green and white is her favorite combination. So শাড়িগুলো যখন পরতাম, when I used to sit and walkie-talkie-তে যখন আমাকে এদিগুলো বলতো Hasina is on the floor, Hasina is coming, Hasina. That was a different feeling, I'm telling you. Yes, I forgot that my name is Faria. I forgot that, I'm a different person, I'm not her. Because the treatment, even on the set, just to make you feel exactly. And I was feeling that throughout the movie. I felt it. I felt a girl who's extremely emotional, extremely vulnerable. বাবা মা পরিবার তার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, এবং যে কথায় কথায় আসলেই চোখ কেঁদে দেয়, মানে এতটাই সে মানে নরম মনের মানুষ, এবং শি ইজ ভেরি ইমোশনাল, হ্যাঁ, এবং সে আর আমার আর আপনার মানে আমার আর 8-10টা মেয়ের মতো নেই। সো এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু পুরো টিমের একটা কারসাজি, পুরো হেয়ার, মেকআপ, গেট আপ, ফিলিং, কনভারসেশন, সব কিছুর একটা কারসাজি। সো ওই প্রসেসটার মধ্য দিয়ে 3 মাস যখন গিয়েছি, it was easy for me to play on screen. Wow, that is something. When you get out of the van and people are like calling you, mentioning you as Hasina, that's something. Yeah. So আমার খুব weird লাগতেছে একটা জিনিস, weird না মানে positively weird, যে তুমি ফার্স্টে বলছো যে you haven't achieved anything, and
here you go playing a role of like our honorable prime minister. Yes. If that's not achievement, I don't know what is. মানে আমি তো এটাই বললাম, দ্য প্যারামিটার অফ মাই অ্যাচিভমেন্ট এটা ছিল প্রবাবলি রাইট নাও ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেন্ট ইফ আমি যদি সব কিছু কাউন্ট করি, দিস ইজ দেয়ার। বাট দেন এগেন আমি এটাও জানি যে আমাদের ফাদার অফ দ্য নেশনকে নিয়ে যদি আর কোনোদিন বায়োপিক হয়ও, বাট স্টিল দিস ইজ গানা বি দ্য ফার্স্ট ওয়ান, যেটা তার মডারেশনের আন্ডারে হয়েছে। অ্যান্ড দেয়ার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য কান্ট্রি এভার যদি আমাদের শেখ হাসিনার চরিত্র কেউ করে থাকে, দ্যাল বি মি। হয়তো বা ইতিহাসের জায়গায় এই নামটা এটা লিখে থাকবে। এরপরে হয়তো অনেকেই করবে এবং দে উইল অফকোর্স তাদের ক্যারেক্টারটাই এরকম, বা তারা এমনই একজন ফিগার যে তাদেরকে নিয়ে আরো অনেক তৈরি হবে। বাট দ্য ফার্স্ট টাইম উইল বি অলওয়েজ দ্য ফার্স্ট টাইম। সো অফকোর্স দিস ইজ দ্য প্যারামিটার, দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট অ্যাচিভ থিং দ্যাট I have in my list right now. But what next? Right. The what next. So what next needs to be not bigger, probably এর থেকে বড় কিছু হবে না, but maybe something more যেটা আমার এই যে অ্যাচিভমেন্টটাকে সেটাকে কন্টিনিউ করবে। Right. Yeah. So what's up with you? What's going on with your music right now? Okay. Because আমি এখানে আসার পর আমার তোমার কয়েকটা গানের কথা বলা হলো, and there's like zillion and million views. How do you deal with that? How do you feel about it that people are like listening and dancing to your music and this amount of people? Well, no, it was an easy job. My first song was heavily disliked by the entire country. Yeah? Yeah, absolutely. আমি জানি না, but আমি খুব own up করি everything. I own up everything in my life. আমি যখন পটাকা রিলিজ করেছিলাম, the first song, I don't know, there was some trend going on. People were putting dislikes on my song, though the song have 10 million views. But 10 million views, and then there is like thousands of dislikes on the song. Okay. To put me down that I am a girl, I'm not supposed to do this kind of songs. I know the song. Why not? I don't know. The song was pretty bold. ওই সময়কার জন্য। আর আমার কাছে মনে হয়েছিল দ্য ওয়ে মাই ভয়েস ওয়াজ সাউন্ডিং, সব কিছু মিলে মানুষের হাজারো কমপ্লেন ছিল। বাট আমার কথা হচ্ছে কি, ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ হাজারো কমপ্লেন, হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস ডিসলাইক? What could be the possible reason behind this dislike? So my first song was heavily disliked, even YouTube-এ, and যারা রিলিজ করেছে they were like slamming me যে আমাদের গানটা নেওয়া উচিত হয় নাই, আমাদের এত ডিসলাইক পড়েছে, these and that blah blah blah. But then again I didn't actually stop. That shows that ওই জিনিসটা তোমাকে এফেক্ট করে নাই। Oh no, it affected. I went into heavily depression. Yes, আমি ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম. I was like, okay, am I not good enough? Why people are doing this? কেন এরকম হচ্ছে? Because of the reception of the song. Absolutely. সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমার খুব বড় গলায় তারা বললো আমরা নুসরাত ফারিয়ার গান রিলিজ করছি, এন্ড দেন রিলিজের পর তারা আমাকে বললো আমাদের গানটা নেওয়া উচিত হয় নাই, ইট ওয়াজ এ রং ইনভেস্টমেন্ট। অফ কোর্স ইউল ফিল ব্যাড, রাইট? ইটস নর্মাল। People are criticizing, everybody is criticizing. You open the social media, people are trolling you, so definitely you will go to like, okay, what did I do? Exactly what was my fault? Right? And it's became a talk of the town. India, Bangladesh, সবাই কথা বলতেছে। For a week I was like, I did something massively কি জানি করে ফেলাইছি। How did you pick yourself up from that hole? Oh, I didn't pick myself up. I just went to gym, walked myself off, made the best body possible, released the next song. That's what I did. And that song was like 24 million views on YouTube, and like people loved it. And Amar Gan, I'm not even a singer, but still running on Spotify. So that's how I did it. Don't say that you're not a singer. You've made it. So that means you can sing. But still, আমার মনে হয় যাকে আমি দেখি না কেন সবাই আমাকে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করে, যে বিকজ পটাকার লিরিক্সটা এমনভাবে লেখা ছিল যে একটা মেয়ে তার ব্রেকআপের পরে হাউ শি বিকেম আ ফায়ার ক্র্যাকার। এই টাইপের কনসেপ্টের গান আমাদের এখানে হচ্ছে কিনা আমি খুব একটা জানি না। Was it inspired by a real story of yours? Absolutely. So you went through a breakup? Yeah, I went through a separation. Okay. That time. Even arrow hard. Yeah. Separation in a sense, না permanent breakup পরে হয়েছে 2023 তে গিয়ে, but তখন I had like a minor separation আর কি, really breakup হয় না, like half breakup but not the full one. So তখন আর কি I went to Pritam, I said like this is what happened, and then okay আমরা এরকম একটা গান করতে পারি কিনা. So the lyrics actually যেভাবে লেখা হয়েছিল, it was
প্রত্যেকটা মেয়ে এখনো আমাকে যখন বলে, আমি যখন কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাই, এক একজনের লাইন মুখস্থ। সো দ্যাট ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট, নট দোজ ডিসলাইকস। সো বেসিক্যালি তোমার এই গানের সাথে মেয়েরা রিলেট করতে পারে অনেক, কানেক্ট করছে, রিলেট করতে পারছে এবং নিজেদেরকে খুঁজে পাইছে আর কি তোমার এই গানের Absolutely, মধ্যে। yeah. Okay, then you started releasing more songs and then the dislike went down, right? ডিসলাইকের কোনো কোয়েশ্চেনই নাই, Right? না ওখানে কোনো মানে লাইক ডিসলাইক কোনো কোয়েশ্চেন না। তখন আমি বাই দ্যাট টাইম আই ডিসাইডেড আই এম গোনা ডু ইট, আই এম গোনা রিলিজ ওয়ান সং এভরি ইয়ার। Okay. So since then I'm releasing one song every year. Why one song? Why not couple, like, you know, at least 3-4 songs? Because I wanna, whenever I do something I put all my eggs into one box. Okay. So আমি যখন গানটা করি, আর গানটা শুধুমাত্র এরকম না যে আমাকে একজন কম্পোজার শোনালো, আমি শুনলাম, আচ্ছা আমার ভালো লাগলো, ভয়েস দিয়ে দিলাম, ভিডিও করে ফেললাম। নো, I start working from the scratch. কি পুরো প্রসেসটা আমাকে একটু বুঝাও তো। পুরো প্রসেসটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তো পিছে ঘুরতে হয় অনেক দিন। কার পিছে ঘুরতে হয়? এরকম চাই Faria, you're very picky, no, I want this, this. So I'm very particular what I want. So my referencing are done before going to the composer. Okay. So আমি আমার কি রিকোয়ারমেন্ট আছে ওই বছরের জন্য, ওই বছর আমি কি পার্টিকুলারলি ওই ইয়ার what is happening in my personal life and what I want in my song to be, এটা অনেকটা এফেক্ট করে আর কি। সো তখন আমি পুরো থটসগুলোকে কালেক্ট করি এবং কালেক্ট করার পর আমাকে বেসিক্যালি সেকেন্ড ইয়ার থেকে নাফিস হেল্প মি আ লট, আই হ্যাভ টু সে। শারাফ হেল্প মি আ লট। তখন when I started, because ওর সাথে আমার রিলেশনশিপটা ইটস সো ফ্রেন্ডলি, সো আই ক্যান শেয়ার আ লট অফ থিংস উইথ মি। সো আমি ওকে বলতাম দিস ইজ হোয়াট আই এম ফিলিং, দিস ইজ হোয়াট আই এম থিঙ্কিং রাইট নাও। সো ও আমাকে তখন হি স্টার্টেড গেট পুটিং মি ইন টাচ উইথ দ্য রাইট কম্পোজার্স। তখন তাদের সাথে আমি মিউজিক নিয়ে শেয়ার করা শুরু করি। অ্যান্ড যেহেতু আমি অনেক ভেরিয়েশন, pop is my actually favorite genre. I really like listening to a lot of pop songs. So সেই জন্য আমি হয়তো এখান থেকে এই রেফারেন্সটা কালেক্ট করেছি, probably maybe this and that. So এই প্রসেসটা take like 3 to 4 months. Right, which এই ভাইবটা, এই সাউন্ডটা, maybe this pattern I want to follow this time. And then when the song is ready, then my video starts. And the video is fully lead by me. Okay, মানে পুরা authority and everything it's সব তোমার my the creative and everything. So once the creative is laid out, the videos is laid out, তখন একটা biggest problem না factor is budget. And all নিশ্চয়ই প্রথমে অনেক বড় করে দেখো জিনিসটাকে যে কিভাবে। না, আমি বড় করে দেখি এবং আমি বড়টাই রেডি করি, ওইটাই আমার লাগবে। এবং তারা জানে যে শুধু ভিডিও শুট করা পর্যন্ত না, ফারিয়া এডিটিং পর্যন্ত তুমি এরিও বসো। That is everything editing, color grading থেকে শুরু করে ফাইনাল রেন্ডার হওয়ার আগ পর্যন্ত it's an entire process. So this whole things take actually 7 to 8 months. So then I choose the date, which date I'm feeling today. Okay, if it's পয়লা বৈশাখ, রোজার ঈদ, কোরবানি ঈদ, any off season, সবকিছু মিলিয়ে then I actually release the song. So আমার কথা হচ্ছে কি একটা গানই করব and it has to be good. এটা নিয়ে people have to talk about it. যদি হয় গান নিয়ে, the main thing is যে তুমি একটাই যেহেতু গান করতেছো, people need, they have to talk about it. They have to see it. Okay. হয় তারা গানকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, otherwise তারা ভিডিওকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে। দুইটা যদি করে আলহামদুলিল্লাহ। এই বছরে তোমার, do you have anything in your plan? Any like song or any idea? Yes. You don't have to disclose it. But No. I'll just say that the first, ওই যে আমি বললাম না যে I am someone, কেউ যদি আমাকে এখন বলে যে তুমি একটু স্টুডিওতে গিয়ে একটা দুটা গান গিয়ে পাঠাবা, তোমার গলাটা কেমন শুনি, I wouldn't mind. So I'm doing this on 23rd, I mean 2 days after. Yeah, so for preparing for my 6th song, 6টা গান হয়ে গেছে actually, দেখতে। So preparing for your 6th song, video সবকিছু মাথায় ready? Not ready yet. I still don't know what I'm gonna do. First I know this year what I'm looking for. ওটা আমি শেয়ার করেছি, and ওটা অনুযায়ী ফার্স্ট একটা ছোট্ট ড্রাফট আসলে দেন প্রবলি আই স্টার্ট ফিলিং যে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু। বাট প্রবলি দিস ইয়ার, যেহেতু লাস্ট ইয়ার আমি রোজার ঈদে গান রিলিজ করেছি এবং এবার রোজা চলেই এসেছে, অলমোস্ট খুব ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে হয়ে যাবে। সো প্রবলি একটু লিটল লেটার অফ দ্য ইয়ার। Okay, so probably the second half of the year? Second half of the year, yeah. Okay. So talk to me about এই যে তোমার যে ক্রাইসিস গুলো, তোমার ফার্স্ট গান was from your separation and everything. Do you think যে music or any form of art, it comes with a punch when you're going through tough times? Absolutely. Creative people এর সবচেয়ে বড় থ্রাইভ হচ্ছে গিয়ে তাদের পার্সোনাল লাইফ। Misery. Yeah.
Because we don't use our brain, we use our heart. Oh! Nah, you're absolutely right. So তোমার ফার্স্ট গানের পর when you told them যে তুমি এরকম ফিল করতেছো, so now you're single, right? Yes. Okay. So what is the difference artistically Nusrat Faria has right now when you weren't single and now you are single? When I was in a relationship, it was like a 10 years long relationship. It was That's just long. Yeah, it wasn't just normal একটা ছোটখাটো প্রেম ছিল না. It was just a proper 10 years long It's a relationship. full-blown relationship. Full blown relationship, just সূর্যের মুখ দেখেনি, something like that. So I would say যে ওই টাইমের রিলেশনশিপে থাকলে হয় কি, মানে আমরা তো if you go back as a man and a woman, মেয়েরা ইউজুয়ালি কি তাদের এক একটা বয়সে এক এক ধরনের নিডস থাকে. লাইক যখন আমি when I step into relationship, তখন আমি এত কিছু তো বুঝতাম না, মানুষের তো এত মানে চিন্তাধারা বা এত তো মানে জ্ঞানের বিকাশ হয়নি. এখন যেরকম লাইফ কেউ প্রেমে পড়লে জ্ঞান ট্যান কিছু থাকে না. Exactly. Most of the time আমরা right and wrong বুঝি না. Yeah. And I'm one of those, like I'm a Virgo. So of course when I fall in love, हम तो just gone, Nose done and dive. dusted. একদম just পুরো সশরীরে ডুব. So I feel that time আমি অনেক কিছু বুঝতাম না. But the most important thing in a relationship is your mental needs are satisfied or not. Because এখন এসে I can take care of financially. আমার fundamentals are taken care of by myself. I can give myself a security. I'm capable, alhamdulillah. But what about my mental needs? If that's only that box are ticked, তখনই দেখা যায় যে we can progress better. So when I was in a relationship, যেটা হয় মনোমালিন্য হতো, ঝগড়াঝাটি হতো. এটা তো very natural and normal. যেহেতু আমার প্রফেশনটা it's little different from the other. Not every man is capable enough to accept it. যারা করতে পারে তাদেরকে আমি বলবো যে তাদের মা তাদেরকে অনেক ভালোভাবে রেইজ করেছে. Because I feel they know how to respect women. So I feel যে not everyone's cup of tea. হয়তোবা যার সাথে আমি ছিলাম, I was extremely blessed and alhamdulillah he accepted and helped me to blow me most of the time. But most of the time হয়তোবা করতে পারিনি, তার reservations ছিল. So তখন আমার কাছে মনে হতো I'm being caved. You know? তখন আমার কাছে মনে হতো I'm not being able to spread my wings and fly. So তখন আমার ক্রিয়েটিভ জায়গা থেকে যদি আমি বলি, I was pushed but not this much. লাস্ট এক বছরে আমি টোটাল 6 থেকে 7টা কন্টেন্ট রিলিজ করেছি, মুভিজ অ্যান্ড সং মিলিয়ে, যেটা হয়তো আমি লাস্ট 3-4 বছরে করেছি কিনা. So you've been restricted to your outcome of your work. Restricted mentally because মাথা অনেক অকুপাইড থাকতো. হ্যাঁ ওইটাই তো, because তুমি if you're মানে আমার কাছে মনে হতো ওহো আমি যদি মাসে 30 দিন কাজ করি, if I'm not being able to give him time, সেটাও তো আমার সাথে ঝগড়া করবে. You know what I mean? The fear. আচ্ছা তাহলে একটু কম কাজ করি. So এখন তো ওই ফিয়ারটা নেই আমার. But okay, now I don't want to barge in. No, it's but okay. We can always have opinionative তোমার conversation. partner মানে if he is your partner, shouldn't he be more understanding about this, যে তুমি এরকম একটা জায়গায় কাজ করতেছো যে যেখানে তোমার যখন তখন কাজ আসতে পারে? That's the thing. Initially যখন রিলেশনশিপে আমরা স্টেপ ইন করি, that's actually a little drawback of our profession. যে বললাম যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা সবার যে থাকবে এটা এক্সপেক্ট করাটা is wrong. It's not everyone's cup of tea. Because আমাদের profession requires long hours of shoot, long hours of work, lot of dedication, lot of meetings. Also preparation. Meeting a lot of other men. যেটা হয়তো বা the most difficult thing to accept for another man. Absolutely. What are you saying? কনজারভেটিভ ম্যানরা হয়তো বা তারা অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে. সো আমাদের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে আসলে রিলেশনশিপে আগাতে হয়. বাট সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আই ওয়াজ প্রিটি লাকি. ইট ওয়াজ নেভার আ প্রবলেম ওয়েন ইট কামস টু হিম. হি ওয়াজ ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং. বাট দেন এগেন ওই যে এটা হয়ে যায় না একটা ব্যাপার যে অ্যাকচুয়ালি উইথ হিম আমি অনেক ছোটোবেলায় উই স্টার্টেড ডেটিং when I was 17. So that time I was not Nusrat Faria. I was just a normal girl. So তখন থেকে এখন actually things have changed drastically. So ওইটার সাথে actually cope up করে সব কিছু মিলায় I creatively restricted feel না করলে I used to feel that I'm a bit caved আর কি. I used to feel that my mental peace are being compromised. Okay. So এখন that you're single and you can see things clearly. Yeah. যে
কোনটা তোমার করা উচিত কি না করা উচিত, ডু ইউ থিঙ্ক যে যখন তুমি ওই পার্টনারশিপে ছিলা those also had some like positive sides যে তোমাকে গাইড করতো বা কিছু, do you miss that? Absolutely, I miss that. I miss that guidance more than anything. Because আমার কাছে মনে হয় যে a right partner can guide you through an successful woman. Either they have to have a supportive partner or no partner at all. I think this is the most dangerous line, but this is such a true line. Because ছেলেরা মোস্টলি ইন্টিমিডেটেড হয়ে যায় মেয়েদের সাকসেসে, এবং তোমাকে যদি সে সত্যিকার অর্থে অনেক ভালোবাসে এবং তোমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট এন্ড সেলিব্রেট করে, তখন সে একমাত্র ইন্টিমিডেটেড হবে না। Okay, that is I can't connect, but okay, I didn't know that. Yeah, absolutely, because যখন তাকে আমি যখন ফুল হার্টেডলি তাকে পছন্দ করব, তখন আমি তার সাকসেসে তাকে চাইবো যে সে সেলিব্রেট করুক, সব কিছু করুক, এবং সাপোর্টিভ পার্টনার হলে তার জন্য রাইজ করাটা ইটস ভেরি ইজি একটা মেয়ের জন্য। ট্রাস্ট মি, ইটস ওয়ার্ক লাইক ওয়ান্ডার। সে যখন দেখে যে তার পার্টনার তাকে ফুল হার্টেডলি সাপোর্ট করছে, মেয়েটা এত সুন্দর করে উড়বে, মানে ইউ কান্ট ইভেন ইমাজিন। বাট একটা পার্টনার যদি তাকে সাপোর্ট না করে, ওই ফ্লাওয়ারটা না নিভতে থাকে, মানে একদম মানে মুচড়ায় যেতে থাকে। What was the breaking point of it? Like, this is it. মানে পার্সোনাল কিছু শেয়ার করতে হবে না, জাস্ট তোমার ওই যে আমি বললাম, মাই মেন্টাল পিস ওয়াজ গেটিং কম্প্রোমাইজড। মানে বিকজ আমি এমন একটা জায়গায় আছি এখন, যে আমি যেটা বললাম যে মাই সিকিউরিটি, মাই ফান্ডামেন্টালস, মাই ফাইন্যান্সিয়ালস, মাই রেস্ট অফ দ্য থিং আই ক্যান টেক কেয়ার অফ। আলহামদুলিল্লাহ, God has been given me that opportunity. Also you achieved that. I've achieved that. I've worked hard for it. Absolutely. So ওইগুলো যখন আমি নিজে টিকমার্ক করে দিয়েছি, সো আমার পার্টনারের কাছে আমার কি চাওয়ার আছে? আমার পার্টনারের কাছে চাওয়ার আছে আমার মেন্টাল পিস, এবং অলসো ইটস আ ভাইস ভার্সা থিং, তাকেও আমার দিতে হবে। রেসিপ্রোকেট করলে দেন সে আমাকে দিবে। সো ওই বক্সটার জায়গায় আমরা ম্যাচ করতে পারছিলাম না একটা টাইমে যে। আচ্ছা, so your struggle and তোমার এই যে overthinking, so now I get it, it has a history. Yeah, absolutely. Overthinking এটা আরো amplified করছে over the years because of what you went through. Such validations, যে awards, any sort of award, like awards and everything. Do you think it's important for an artist? Well, I think our biggest award is our audience. I am not an award believer. That's good. Yeah. So that's exactly. I think my biggest award is when I go to a public event. Yeah. When I see people are going crazy over me, and that is my biggest award. Yeah, exactly the same way. I don't have award at my home. There is no showcase for that. There are people যারা অনেক আগে থেকে শোকেস বানায় রাখে। Yeah, I know. And I'm not someone who goes to award function for getting an award. I would go to an award function, I'll perform, I'll dance my hats off, and then make sure the best looking girl could be the Nusrat Faria, ashlo ar agun lagai diye gelo. That's it. I don't need an award. I think my biggest award reward is from the audience. So you thrive from the fact that, যে you have to, or you like, তোমাকে মানুষ দেখতেছে the best looking girl, you thrive on that. Not best looking girl, মানে no, I'm not saying যে among others, like you being yourself. I think for me the biggest thing হচ্ছে গিয়ে যে না, she's just not a beautiful girl or একটা সুন্দর দেখতে মেয়ে, she's also a girl with a brain. I think that's my biggest thing, যে হ্যাঁ ওর সাথে কথা বললে বা ওর সাথে একটা কনভারসেশন করলে কিছু জানতে পারবো, খালি বলবে না হ্যাঁ ভাইয়া জি ভাইয়া, নো, you know what I mean? So yeah, that's my biggest thing. So আমার কথা হচ্ছে I am someone when I offer, when I come to the table, I come with a lot of things. I come with performance, I come with talent, I come with intellectuality, and then if you can cope up with me, great. And still you have to prove yourself over and over again. Yes, absolutely. See, now you know. That is really like weird to know. যে মানুষের কাছে what is the process of তো তুমি যেটা বললা যেভাবে তোমার বারবার মানুষকে প্রুভ করতে হয়, is it like প্রসেসটা কি, যে মানুষকে তোমার কি এই যে তুমি একটা কথা বলতেছিলে লিয়েজও মেইনটেইন করতে হয় and everything. I am like horrible at it. Horrible. মানে কেন করতে হয়? That's what I want to know first. Like people say out of sight, out of mind, but আমার কাছে না ব্যাপারটা কিরকম, যেরকম খুব রিসেন্টলি এরকম অনেক হয়েছে যে I have been signed with couple of movies and then next week I know I'm not in the movie anymore.
How is that possible? যেহেতু তুমি সাইন করে থাকো, মানে সাইনটা ব্যাপার, সাইন কি, সাইন ইজ আ পিস অফ পেপার, yeah, but like let's say a verbal communication হয়েছে, like we have taken like what's your days, this and that, this is the role, this is the হ্যাঁ, মানে just একটা verbal conversation হয়েছে, then initial conversation হয়েছে, the next thing I know I'm kicked out of the movie. Still I am facing it, so আমি এটা কেন বলবো, still you're facing it? Yeah, still I am facing it after proving myself, and after like people have watched me on big screen, people have seen I can do both kind of roles, like less camera, less makeup, high makeup, গ্রামের মেয়ে, the thing I do in my music video, সবকিছু মিলিয়ে তারপরও আমার এখনো এই ধরনের জিনিস ফেস করতে হয়। সো আমার কথা হচ্ছে কি, the struggle is actually different, and the struggle is different in every circumstances, মানে প্রত্যেকটা যে সিচুয়েশন সেম তা না, কিন্তু এক একটা টাইমে এক একটা ডিফারেন্ট, but struggle is there. And here I am thinking she made it. No, bhaiya, I have not yet. I had no idea about this যে মানে এত কিছু প্রুভ করতে। আমি তো আর সিনেমার ইন্ডাস্ট্রিতে না, আমার কাছে অ্যাজ এ কনজিউমার আমি তোমাকে বলি আমার এটা কি, লাইক ইউ নো পিপল আর ডুইং দিস, ওয়াও দিস ইজ গ্রেট, মানে ওরা অনেক কাজ পাচ্ছে, ওরা অনেক কাজ করছে, ভালো খারাপ ওটা পরের ব্যাপার, বাট কাজ পাচ্ছে, কাজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ গুড। বাট এই যে বিহাইন্ডে যে এরকম একটা ডার্কনেস আছে, আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। বললাম তো, সবাই ওন আপ করবে না, সবাই বলবে না, মোস্ট অফ দ্য পিপল উইল নট কাম অ্যান্ড টেল ইউ যে ও ওকে, সবাই বলবে হ্যাঁ আমার কাছে এসেছে, আমি কাজটা করেছি, খুব ভালো লেগেছে। বাট বয়সের সাথে সাথে এখন আমি এটাও বুঝতে পেরেছি যে দ্য মোর ট্রুথ অ্যান্ড স্কিন ফিল করতে পারবে মাই অডিয়েন্স, দে ক্যান কানেক্ট টু মি মোর, দ্যাট আই অ্যাম নো লেস দ্যান হার হু ইজ ওয়াচিং মি রাইট নাও, and whatever she goes through everyday daily life, I go through the similar kind of pain. আমার স্টিল আমার আম্মু এসে আমার সাথে চিল্লায়, এটা কেন করছো, সেটা কেন করছো, এই জামার কেন হাতা এত ছোট, all these things still my moms do it with me, but this is fact. But এটা what do you say to that? I was like, আম্মু, it's like হ্যাঁ আমি জানি, এক্স্যাক্টলি, আর বললো না কিছু, এক্স্যাক্টলি থাকে না যে আমাদের সবাই এটা ফেস করে, এভরি গার্ল। যদি আপনি বলেন, আমি যদি একটু বেশি ফোনে কথা বলি, আমার আম্মু এসে বলে কার সাথে এতক্ষণ ফোনে কথা বলস, সো এখনো Of course, কি বলতেছেন? I am nothing different than a normal girl, and we go through all kind of girly problems that you can imagine. Harassment, সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা ইদানিং আমি ফেস করি, people like I think the biggest sad part of our job is that because আমরা এমন একটা জায়গায় কাজ করি, it's a glamour world, মানুষজন যে তাদের মনোহর কাহিনী বানায় আমাদেরকে নিয়ে, আচ্ছা, that is so sad. Like the gossip they create about us, that is something I feel that why? Or I have a like theory for that. Please, বলেন। সেটা হচ্ছে যে fantasize, ওরা যে জিনিসটা পারে না, ওরা পায় না, I wanted to correct you, পায় না, হ্যাঁ পায় না, এবং পাইলেও পারবে না, সো ওরা যেটা পায় না সেটা নিয়ে ওরা গল্প বানাতে পছন্দ করে যে এই জিনিসটা ভালো না, বা এই জিনিসটা forbidden. And also আমি একটা জিনিস বুঝি না, 2024-এ এসে যখন খুব ভালো শিক্ষিত ঘরের পরিবারের যখন মানুষজনকে বলে যে আরে ও তো নায়িকা, আরে ও তো নায়ক, I feel so bad for them. I feel so bad for them. Trust me, because I feel তাদের থেকে হাজার গুণে ভালো মানুষ আছে আমাদের এই সেক্টরে, যারা হয়তো বা এত ভালো ভালো কাজ করছে যেগুলো হয়তো বা একনলেজ করছে না মানুষ, মানে বা তাদের সম্পর্কে জানে না যে সে তার পরিবারের বাকি সদস্যদের সাথে কত ভালো, সে হিউম্যানিটির জন্য কত কিছু করেছে। জাস্ট বিকজ একটা মানুষ মানে তাকে চেনে না জানে না, তাকে বলে দিল জাস্ট বিকজ অফ দ্য ওয়ার্ক দ্যাট উই ডু দ্যাট শি ইজ আ ব্যাড পারসন বিকজ উই ওয়ার্ক ইন দিস ফিল্ড, আরে ও তো নায়িকা, আরে ও তো নায়ক। I hate this connotation. I really hate, because you never know, your child might step into this industry because the world is going to that level now. Every other household have an influencer, every other household have a TikToker, every other household have a YouTuber. Can you deny them? No. আমাদের বাইরের দেশে হয়তো বা অলরেডি দ্য সেকেন্ড জেনারেশন ইউটিউবার as producing, যাদের বাবা মা দুজনেই ইউটিউবার ছিল, আমাদের বাচ্চা হয়েছে এখন সেও ইউটিউব করতেছে, and there is nothing wrong in it. সো এখানে যদি কোনো রং না থাকে, আমাদের দেশে কেন এখন ওই পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হয় না, আরে ও তো মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, সো সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গায় কাজ করে। আমরা এখানে সবাই আসতে পারে না, আল্লাহ যাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পিক করে, নাম্বার 1, নাম্বার 2 মানুষ যাদেরকে ভালোবাসে।
there is the answer. যে তুমি যে বললা যে সবাই এখানে আসতে পারে না, ও আসতে পারে না দেখেই এই যে ছোটবেলা ছিল আঙুর ফল টক। Yeah. This is the same sort of behavior. ধরো অনলাইন বুলিং এর যে ব্যাপারটা আমরা মাঝে মধ্যে আলাপ করি জিনিসটা, ইটস লাইক পুরাটাই ইনসিকিউরিটি যে আমরা পারতেছি না, সো দ্যাট মিনস ইটস ব্যাড। অ্যাবসলিউটলি, মানে যে মানুষটা আমার ছবির নিচে কমেন্ট করছে হ্যাঁ আপনি এটা কেন করছেন, সে হয়তো একটা গ্রামের মধ্যে বসে কোনো একটা এমন জায়গায়, ছোট একটা চিপাতালি জায়গায় বসে দাঁত ব্রাশ করতেছে আর আমাকে কমেন্ট করতেছে যে নুসরাত ফারিয়া আপনার চুল দেখতে খারাপ। মেক নো সেন্স। অত যাই বল, নিজেরই চুল নেই। এক্স্যাক্টলি। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? How about that? So আমার কথা হচ্ছে যারা হয়তো বা যাদের ওই ক্যাপাসিটি নাই নিজেকে ব্লুম করানোর, যাদের ওই ম্যাচুরিটি নাই, তাদের কথা আমি বাদ দিলাম। যারা অ্যাকচুয়ালি শিক্ষিত, who comes from a good family background, who are actually literally educated, মানসিকতা ভালো, they also do the same, and that breaks my heart. Yeah, you think so? Absolutely. I faced it every Tom, Dick and Harry. These days I'm facing it a lot more when it comes to like my close circles, society, friends, whatever you tell. I also hear from them. They don't have the way they perceive people. ডিমিন করে কথা বলে অনেক। হ্যাঁ, ডিমিন করে কথা বলে, মানে of course they can't be me. A, B, at absence they like to make their monohar kahani. You know, they live this life. Oh, acha o to naika. You know, how is that a bad thing? আমি এটাই বুঝতেছি না, ও তো নায়িকা। No, exactly. The thing is, এটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনের বাইরে যারা হয়তো বা যারা আমাদের লিটল ক্লোজ নেই বাট নট দ্যাট ক্লোজ নেই, তারা এভাবে পারসিভ করে। লার্জার অডিয়েন্সের কথা আমি বাদই দিলাম। সো আমার কাছে মনে হয় দিস মেন্টালিটি নিডস টু চেঞ্জ ASAP, বিকজ নান অফ দিস, একটা পর্যায়ে যে আজ থেকে 5 বছর পরে যে কেউ যখন আসবে সিভি নিয়ে বলবে যে আম ইনফ্লুয়েন্সার, and how are you gonna deal with that? I'm an YouTuber. How are you gonna deal with that? I'm an actress. Actually, this is paying me more than any kind of job. So, আমার কথা হচ্ছে এখন থেকে কেন না আমরা এই মেন্টালিটিটা চেঞ্জ করি, looking into a different perspective. Oh man, I've never seen Nusrat Faria like this, and I'm glad I'm seeing it. Because we never spoke like that. Yeah. So thank you for sharing. Thanks for opening up like that. What if a next gen Nusrat Faria wants to step into a industry? What would be your suggestion to her? Absolutely work hard. And 365, 24 what about the hours. part that you are struggling with, liaison and all this syndicate and all this backbiting? ওই যে আমি বললাম, I think what I've learned from my life is just আমি যা করি আমি 200% honest থাকি। এই যে আমি আজকে ইন্টারভিউটা দিচ্ছি, I'm trying to be as honest, as transparent as possible. I think honesty shows on screen. ক্যামেরা এমন একটা জিনিস, আমাদের কাজ তো ক্যামেরার সাথে। ক্যামেরা এমন একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে বাপের বাপকেও ছাড়ে না। If you're fake, খুব বোঝা যায়। If you're real, ওইটাও বোঝা যায়। Most of the influencers. Yes. So I would say most of the influencers. No offense to anyone. I love all of them. They're doing great job. Me too. And all I want to say that be honest and extremely hardworking towards it. I mean, there is no shortcut actually. Shortcut ta marte gele it's not gonna sustain for a long time. যদি একটা সময় ফ্রাস্ট্রেটেড লাগবে, কাজ আসছে না, ঘিট মেরে বসে থাকো। ট্রাস্ট মি, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট, কাজ তোমার কাছে হেঁটে হেঁটে আসবে। ওই পেশেন্সটা থাকতে হবে। আমার মধ্যে আর কিছু থাকুক না থাকুক, আমার অনেক ধৈর্য। I can there was a time 6, 7, 8 months, 1 year I had no job. But still I was extremely patient. তুমি 10 বছর একটা রিলেশনশিপে ছিলা যেটা didn't work. I think that says a lot more about your ধৈর্য. Yeah. And just imagine that when I think most of the time I have to start from A again when it comes to having a relationship now. How does it feel 10 বছর পর ধর একটা রিলেশনশিপ কাজ করলো না? How does it feel to meet a new person and talk to him all over again, do it all over again? How does it feel? Well, মানে নতুন মানুষ বা যেটাই হোক, প্রত্যেকটা মানুষের সাথে ইকুয়েশন অনেক ডিফারেন্ট থাকে। Absolutely. You're a totally different person with a new person. With a new person. So depend করে সামনের মানুষটা কিরকম। সামনের মানুষটা যদি আসলে ভালো হয়, তার যদি মন ভালো থাকে, ন্যাচারালি জিনিসটা খুব সুন্দর ফ্লো করে। বাট ইন্টেনশনই যদি থাকে, আচ্ছা প্রি-কনসিভ কোনো কিছু যদি মাথায় থেকে থাকে, তখন ওটা খুব বেশি দূর যায় না। সো ন্যাচারাল একটা আমি আরেকটা জিনিসে খুব ফার্ম বিলিভ করি, নেচার যেটা হওয়ার সেটা এমনিই হবে। সো উইল হ্যাভ টু লেট ইট ফ্লো। Still you overthink. Still I
That's the beauty of me. So you are saying যে nature will run its হ্যাঁ course. মানে আমি But overthink how no. So the process is like I will overthink for 1.5 days and it's like আচ্ছা naturally যেটা হবে আচ্ছা ওটাই হ্যাঁ, হবে। এখন যা হবে তাই হবে এটা দেখে নিই। Right. Right. Okay. So তুমি বলতেছিলা যে there are a lot of influencers এখন কাজ করতেছে. See what I find interesting about influencers যে ওদের যে পার্সোনা ওরা যে দেখায় আর in real life they're completely different. তুমি যেটা করতেছো you're acting. Yeah. But sometimes যেমন বাইরে এখন যেমন একটা ট্রেন্ড চলতেছে I don't know if you know যে a lot of YouTubers বাইরে globally they're quitting YouTube because they can't handle the persona that they Anymore. build up. Yes. So এটা is very alarming. I think এটার জন্য এক ধরনের একটা So grooming that's দরকার. actually একটু আগে I give the answer. You Yeah. have to be really real. Yeah. কারণ রিয়েল পার্সোনালিটিতে যদি তোমার চার্ম থাকে তোমার যদি ওই অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা থাকে অডিয়েন্স না এমনিই পছন্দ করবে আমি একটা জিনিস দেখি যে লাইক ইফ ইউ সি মাই ইনস্টাগ্রাম অর ফেসবুক why am I famous for my witty captions on my pictures because this actually comes naturally I am a witty person মানে my personality is very witty like I would definitely মানে I'm like there is a image I've created like I'm self-obsessed I don't care about anything which is true so the thing is people actually like if you're being genuine ধরো আমি আজকে একটা my last question to you is funny since you said you're a very witty person আমি একটা সেলফি দিব এখানে বসেই আমি পোস্ট করব and I ask you Faria আমাকে একটা witty caption দাও what would it be I'm not chasing her but still she's a catch all right thank you very much thank you আপনারা শুনলেন এতক্ষণ হিরোই জন কবির আমার সাথে ছিল নুসরাত ফারিয়া I had an amazing time thanks Faria thanks thank for you everything. so much for having me Absolutely it was a delight thank you